omuntu mu Buganda muno ng'akyawagira Museveni oyo ebintu bibiri either musiru nnyo oba mubi nnyo. Oba ku stage ya boda boda emboozi za Arsenal ne Man U ezo z'abafala. Emboozi za ani yakwanye ani ezo z'abafala. The fact that you and I are meeting and you're not interviewing me about my music, you're not interviewing me about business or about how to build a business empire, but you're interviewing me about the future. Agamba okuba nti nze naye tusinkanye nga simubuuza ku music we okubanga tutwogera ku empire y'ebyobugagga bye ekyo kya buwanguzi. That alone is a success. Mutuuleyo mu discussing ne baboyi tulondani baboyi dala cheche ochegera nga abavubuka ye emboozi okusinga betubeera mu Arsenal olundi bamuguze mitwalo 10. That's nonsense. In a system of high and growing inequality, mu system etali mu bwenkanya ate nga obutali bwenkanya bwongera okukula, entertainment is the contemporary equivalent of the Roman games of the circus. Ebyamasanyu bifaanagana oba byenkanankana n'emizannyo gy'Abaroma gye baatumanga games of the circus that diverts the public from politics and generates a political apathy. Ejja bannansi ku byobufuzi nereetawo n'abantu okubeera mu byobeera mu ngeri nga tebafaayo ku bigenda mu maaso. That is helpful to the preservation of the status quo. Ekyo nga kiyamba okukuuma embeera eno okusigala ng'etambula bw'etyo. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. And yes, indeed, serving to you from these United States of America. Ogamba otyeyo kansubire nti oli bulungi. Nze Mordecai Marissa era nkwaniriza ku mukutu gu Mordecai Marissa Live. Ogamba otyeyo kansubire oli bulungi. Kansubi kutambulira bulungi era gwe bitambulira bulungi nkuyoza ne nkugamba nti yoga. Enkola yokka gy'osobola okulagamu okusiima kwa bino ebirungi by'okoze okubigabanako n'abakwetoolodde naddala abasinga okubeera nga tebalina busobozi kubyetuusaako. Sharing is caring, and sharing shouldn't matter kwani gw'oyamba. Ate n'okuyamba okusinga okubeera okwenkiza okwekuyamba abantu b'otamanyi nti ogenda kubafunamu ekintu oba banaakuddiza oba obamanyi baganda bo ng'omuntu omuyambye kubanga oteekeddwa oyagala kuyamba. Ng'okuyamba si kakodyo k'oyitamu wabula nga y'empisa yo abayita mu kusoomoozebwa. Tubagamba nti Bob Marley, Robert Nesta Marley atuyimbira mu luyimba lwe bayita Three Little Birds agamba don't worry every little thing is gonna be alright. Toba nakutya buli kimu kijja kuba bulungi. Sigala ng'otunuulira ebirooto byo ebiruubirirwa wakati mu kunyigirizibwa tojja amaaso ku kiruubirirwa. Waayo saddaaka, waayo buli kimu ky'osobola okubeera ng'okola okulaba ng'otuukiriza ebirooto byo. Bw'otakikola teri agenda kubituukiriza. Alright, kati nga maze okufuuka motivational speaker nga nvuddewo kati munzikirize ate nfuuke ow'ekitiibwa omuteeketeeke omuggalatiya. Mordecai muteeketeeke. Teekayo tutandike. Akantu mukamanya aka ka TikTok. Teekayo tutandike. All right, ladies and gentlemen. Olwaleero tugenda kwogera ku nsonga ebadde erumya bannayuganda emitwe. Ebigambo bya Bobi Wine gye buvuddeko President of the National Unity Platform Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu gye buvuddeko yakola statements 2 ezaanyiza abantu ayogera atya bw'atyo. Era n'omu ku mikwano gyange omu be nali nkola nabo yampandikira ku WhatsApp nanga amuliiso omukulembeze obiki byayogera lwaki aba ayogera bw'atyo. Nendaba akavidiyo nga akanda ebyagambye byengenda okubeera nga nyanukula olwaleero ngezeeko okubiwa context ngezeeko okubirambulula analyze them and probably when I leave this place tujja kuba tutegeraganye ffenna wamu. Oyinza okuba tokkanya nange, it is very okay. Siri wanene okubeera ng'okkanya nange ku buli kimu. Alright, tandike ne statement eno gye yakola eyanyiiza abantu bangi nnyo muliisa. Lwaki ayogera bw'atyo? Feelings zange azirumya. Lwaki aba ayogera bw'atyo? Okay, let's go here. Okay, teekayo tutandike. Omuntu mu Buganda muno ng'akyawagira Museveni oyo ebintu bibiri either musiru nnyo oba mubi nnyo. Omuntu ng'akyali mu Buganda ng'akyawagira mwami Museveni either musiru nnyo oba mubi nnyo, evil hearted. Ebyo bigambo
bye bayita amazima agakaawa. Ate naye yandiyogeddeko ekirala, either tamanyi musiru, tamanyi oba mubi nnyo. Kati ebigambo biwulika ng'ebizito era nkitegeera. Maybe yandibadde abisabika naye context yandibadde agireka bw'atyo era nze nzikanya naye. Nti bwe twogera ku Buganda kye kitundu ekyasinzeemu abantu. Buganda ly'eggwanga erikyasinze okubeera ne population ennyingi ey'abantu mu Uganda. Naye Museveni ekyo byagikoze. Yabazanyira ku mutwe ng'ajja mu lutalo. Ebikolobero ebisinze okukolebwa ku bantu abasinze okuttibwa mu kana akaseera Baganda. Yennyini alina ekiruyi ku Buganda n'eddiini y'Obuyisiraamu. Mumanyi ebigambo bye sigenda kubeera nga kamunokole nesigala kubizanya wano sibiina fenga Abaganda nga kimuluma. Ekintu ekyogerebwa abantu nga onaga fenga Bannayuganda, fenga Abanankole kimuluma. Enfunda nnyingi nnyo zazaakola obusosoze okusingira ddala ng'abukola eri abantu Abaganda. Nsonga ki gy'oyinza okuwa buli we ndaba abantu naddala Abaganda abawagira NRM mwana tu ebise bisinga teboogera ku policies n'ekirala tebaliyo nti kubanga baagala bawagira Mwami Museveni endowooza ze. Kubanga Mwami Museveni talina policy gy'ayimirirako n'agamba kino kye yandyagadde okutuukiriza. Ekiruubirwa kye kulaba nga yeekumira mu buyinza yeegaggawaze n'akabinja k'abantu abamwetoolodde byebyo. Tewali kirala. Eggwanga nga ddyo erya Buganda eryasaddaaka be basinga okusaddaaka mu lutalo olw'okumuleeta mu buyinza. Siraba bwe lifaanana. N'okutuusa olwaleero nandyagadde okutuma. Kolako ka research akali basic. Ababaka ba parliament abasinga mu Uganda bava mu kitundu ki? I'm sorry, si kyolowooza. Tebava mu Buganda. Newankubadde Buganda yekyasinze population mu mawanga ga Buganda. Mu mawanga ga Uganda. Ate mu anattu abasinga bava Western Uganda. Obusosoze obuwedde emirimu. So, omuntu manjaga navo n'agamba nyimirira ku NRM olwakino. Ensonga Ssemasonga 10 Mwami Museveni ze yawandiika mu kiwandiiko ekya 1984 kye batuuma 10 points program nga bali mu nsiko bakiwandiika ndowooza Bungereza. Kiki ky'ogamba? Okulwanyisa enguzi, okukomya okulinyirira eddembe ly'obuntu, okumalawo obusosoze mu mawanga genda mu UNRA oba URA, okulaba nga enfuga eya demokrasiya etinta, okulaba nga ebyokwerinda n'obutebenkevu binnyikala mu Uganda. Abala bagamba yatuwa otulo twa kikaaki. Kera ku makyo oteeka essimu yo mu maaso ogambe Mwami Museveni wale yagambye omukyala bamusibye mbe yagambye okulonda Mwami Museveni nonda ekidomola mukwate. Egyo gy'emirembe gye mwogerako. Banuwa Mutweba, Eddi Mutweba, Gaddafi, bani bonna be basibye. Omuwendo gw'abantu ba Buganda abasibiddwa nyinza okusomera list bw'oba okyagala nkikole. Bava mu ggwanga ky'abasinga. Ekyo kati mbanjaga omuntu avyo n'angamba nti bannaffe kyeyayogera kikyamu. Wabaddewo ebbanga ddene nga batuvuma enkwe wano mu Buganda. Kituufu mu Buganda mulimu ab'enkwe. Abo be mulaba abeekulu ba Museveni Museveni be b'enkwe. Kubanga omuntu bw'ajja n'afufugaza nnyoko n'ekitaawo, omuntu bw'ajja n'akolako ebikolobero, ate naye okulubeesa naye obeera waki? Kakati Lozo kitegedde awo maybe tunadda waliwo ka video akalala ke nabadde ndaba. Omuntu mu Buganda muno ka video akalala ke nadde ndaba ndowooza ako. Then bwe tugendako waneeno ndowooza. Wait a second. Waliwo waneeno omwami yali annyonnyola ensonga naddala eno. Ate kati waneeno abantu abamanyi Mwami Museveni ebikolwa bye yakoze Buganda muliiso oyogera ku busosoze osiso obusosoze osiso enjawukana mu mawanga. Kiso kya mbuzi kirekerera omussi ne kitunuulira omubaazi. Buganda simanyi bwe yabadde yeetonda Mwami Museveni yagambye neetondera Uganda naddala abantu ba Buganda. Why? Lwaki yeetondera abantu? Olowooza tewali bantu battiddwa bakoleddwako bikolobero okwetoola eggwanga ne lwaki alondobwamu eggwanga li Buganda? Kyayenza siri Muganda oyinza okugamba muliiso defendinga Buganda kukola okwanduuyinga byagikozeeko. Okay. Okuddamu n'abaga nti kaakati abidda buliyanga mu Kulusimba obwagamba. Mu Kulusimba nga Pulezidenti Museveni azze wano abazungu bwe baali wano. Mubumpimpi olinga agamba talina kyayinza kukola okuddaabiriza ogwafa. Sikwega ndaba ng'ekizibu. Kubanga we bagira wano mu 86 ng'abazungu bwe baali batandika Uganda eno
badira ekitundu kyeyo mu north ne bakiteekamu abasirikale. Ekitundu kya wano abantu baawo ne bagenda ne basoma ne babeera mu civil service mu office. Gavumenti yammwe bwe yajja n'esooka n'ekola n'ereyinga off abakozi bonna retrenchment. Kati bwe basalako abantu be yasalako baali bamukasa, baali bakiwanuka, baali bagayira, balubega, bamayanja be yasalako. Ate bwe yabasalako n'eteekawo ban ku recruitment mu civil service. Olwo amanya Mushega ng'ali Ministry ya Education. Ne wayita emyaka 7 ne bamujja Ministry ya Education ne bamuteeka mu Ministry ya Public Service. That is systematic. Deliberate systematic discrimination. Tinkuzannyo wano nkutadde wano beera waneeno mu ministry n'ebbanga okumala bweriti. N'obaala kati abantu bo badde owa favors. Ebbanga lisooka kati n'obakyusa kati n'omukyusa ono abadde ministry kati n'omuwa ministry egabe emirimu. Now, you might listen to this n'ogamba muliiso oyinza okubanga agamba nti kati abanyankula b'amawanga abalala gali kale no. Museveni bw'akikola ekitagenda kusembeza abanyankule bonna abagaggawaze. Aba agenda kulondobamu abatono ababe eŋŋanda abako n'emikwano. Abanyankule bali as equally as poor, as disenfranchised as Baganda, as other tribes. Bano abantu abasobodde okufuna obuntu ku mwami Museveni beba abantu ab'oluganda lwe. Kati ne bajjawo ne bbaani ku kuwanika abakozi mu gavumenti. Kakati abantu bano abaali bagenze mwegi emyaka ono gye yabeera mu Ministry ya Education yali abamanyi. Bw'ogenda okutunulira abantu be bawandiika okubazza mu civil service mu kiseera nga bajjawo bbaani bonna boogera olulimi lumu. Kakati awo Buganda we yatandikira okusafaringa nti abaana baayo bonna ne babajjamu. Kakati ne bateekamu abalala. Kakati ne time neetuka nga tebakyasobola kusomesa baana. Kati mutasomesa baana ekyavaamu nga balina okutunda ettaka. Ettaka nga be baliguza be bali abagenda mu civil service abafuna ssente. Kakati ettaka olwo litandika okugenda systematically. Exactly. Kakati eyo nebeera segment emu mwe babagirako ettaka deprivation. Kakati ne baleeta system endala ey'okugenda nga beeguza ettaka eddala eryali lya public land mu Buganda. Nga balyeguza ku siringi 3,000 buli. These are all done in his watch. He's been orchestrating this. Sigamba mubijjanga surprise. Manya abantu tajja okulya abantu abakola arguments in defense of Mr. Museveni. Museveni musajja mulungi nnyo naye abamwetoolodde tonnyumiza bujjo wangu oyo. Abakwetoolodde tamanyi kye bakola, lwaki tabagoba. Musajja mulungi tewali bulungi bwamu, omuyeekera omutemu. Ate n'okankubire katoyinza okugamba ky'ogamba abalala tebaakikolako tomanyiiko be mutenda ab'amaanyi tebaali kubayeekera. Absolutely baakikola, batta abantu betutenda tugamba ono yali musajja w'amaanyi. But tusobola okuoverlookinga bye baakola, ettemu lye baakola nga tunuulidde ki kye baaleeta mu butonde bwettu bwe tuli. Nti bw'oba ovuga baasi n'olaba owa booda ng'aweesa omuntu omu, n'olaba ne takisi eri ng'erimu abantu 14 naye nga olina kulondawo, tosagamba n'engisiba nze ne ngamba kadinette osito owa booda no. It's a difficult, bizarre life choice to make. But as a result of that, because you are given only 2 choices, people are willing to be like, kitegeerekeka. Museveni saddaaka abantu gye baakola mu lutalo byonna yabittattana dda. Tewali yadde n'akamu. Era erinnya lye ligenda kugenda in the annals of history nga tumwogerako nga omuntu yali akyasinza okubeera omubi nakyemalira ate ayagalako ggwanga lye. Ngenda kukola ka segment akalala nga neebuuzibwa Museveni munna Uganda. Teri muntu akyawa ggwanga lye nga Museveni bw'akyawa Uganda.
cash buliika kakati ebyo tugenza okutuuka wano waliwo emabega kaawo kajina wagendedde mu UNRA ng'ava mu revenue yayingira mu UNRA ne basalako abakozi 800 ng'amannya gonna ga Lubega ga Kisitu ga Sebunya kakati ebintu ebyo byonna okugamba nti ogenda kubyandoyinga olwokuba nti weetonze ogenda kubyandoyinga nze ndabanga ekiyinza okuba ekitali kyangu naye bw'abanga yaappreciatize nti abiraba nti yabikola simanyi kubanga abantu abaweebwa ne ssente nti mugende mugule ettaka Abaganda ne bafuuka emmomboze mu byalo ne babagobayo eno mu bibuga n'essaawa zino geno noonye minisita aliko gwe yalonda okubeera minisita w'ensonga z'ettaka gweno mutunuulire kintu kimu kyakola kuvuma Bwakabaka kubulengeza kubuteeka wansi oyo mbu ye yeetonda cut the crap okay eyo statement Bobi Wine agambye owagira otya mwami Museveni nga kino kyakoze eggwanga lyo tayagalangako Bwakabaka ne gye buvuddeko mwamulabye simanyi wa mwamulabye yadde agamba ati mbuuka tempulira Kabaka muyita yo haide nsinze nabukomyawo lwaki temwanneebuuzaako who are you Obwakabaka bukwebuuze ku ggwani bwe busalawo ensonga zabwe bwagala okuyita omuntu waabwe munawulira Kabaka agamba tatunula mukamwa ebyobufuzi byakutunula mukamwa omulabira ddala omuntu ayina ekiruyi ate ekintu ekirala kyenteekeddwa okubagamba endowooza yange ndowooza nti mwami Museveni tayagalangako kubeera mukulembeze wa ggwanga Museveni avudde ng'ayagala okubeera emperor ebyafaayo bye kufuggaza bantu bamutye kubanga lwaki aba anyoomoola ne bw'aba ayogera ku bugabe bwa Nkole anyoomoola amatenda agaweebwa eyandibadde omugabe wa Nkole kimuluma kimukwasa takitegeera lwaki basobola okuwaana omugabe wa Nkole oba kyabazinga wa Busoga oba omukama wa Tooro oba wa Bunyoro oba Kabaka wa Buganda n'amatendo ganeeno nga takitegeera ne bw'aba ayogera abeera mu kunyoomereza kubanga ye agamba nze kati afuga eggwanga lwaki tebampita kino. He's never wanted to be a president. He's always wanted to be an emperor. That's why ne mu conversation ya East African community yayagala kujjanga wanjawulo ne babeera mu discussion yonna. He doesn't have conversations with people like he's talking with his equals. He wants to elevate himself to some sort of a council position. Nzaba buulira, nza deliberating eno mundabe. Is not, I don't know, wali abantu. Simanyi, he doesn't have anything to, to be a role model. Of course, abamufunamu ensimbi bebalowooza. Huyo Museveni ayitawo. Ne bamulagambo n'abaira nga ayanguwa. Mulaba ayina amaanyi. Owagira otya mwami Museveni? Njogera ku Baganda mu kana akaseera kubanga President Robert Kyagulanyi Ssentamu ya addressing ane naawe Munyankole. Munna Uganda, how do you support Mr. Museveni? How? Why? Then abalala Bobi Wine yagala kino ne bagamba mbu kati ayagala ffenna tuwagire NUP. You don't have to support NUP. I will sing this song over and over again. Osobola okubeera ng'oli wankyukakyuka nga tuwagira Bobi Wine. Absolutely. Nze muwagira kikumi ku kinnaakyo. Naye sigamba nti oteekeddwa okumuwagira tteeka. You might choose another candidate. But seeing what Museveni has done to our country n'ogamba gwe mpagira, what's wrong with you? Statement endala Bobi Wine gye yakola eyanyiiza abantu yali ekwata ku ki? Mmere nayogera kuba kusirimu nomumbeera muli ku nnimiro ne mwogera ku sirimu. Send this message everywhere. Oba ku stage ya boda emboozi za Arsenal ne Man U ezo z'abafala. Emboozi za Arsenal ne Man U ezo z'abafala. And
let me break it down for you. Bobi Wine is not trying to say nti tonyumya ku mupiira, tonyumya ku Arsenal, tonyumya ku Man U. Akugamba nti kubanga, let me give you the background kyabadde ayogerako. Museveni is not the first problem. No, we had HIV/AIDS. That was agamba ensi ebadde n'ebizibu Museveni si ekizibu ekisoose, twalina obuzibu bwa mukenenya. a bigger problem because it was centered in the center of pressure. Ekizibu kye twalina nga kiri wakati w'essanyu, abantu kye bafunamu essanyu. It was a big problem. Kyali kizibu ky'amaanyi. Naye twatulanga nga twogera ku siriimu ng'abazadde mutuula mulya mmere n'ayogera ku siriimu. Do you understand the background? Ali mu kuzimba point ye nti buli lwe twabeeranga twayogeranga ku bulwadde bwa mukenenya. It is send this message everywhere. Now Bobi Wine wagamba nti buli lwe twabeeranga twayogera ku mukenenya, buli wamu muba mutudde boogera ku mukenenya, ogenda kutulaba ku TV kuliko mukenenya, buli wamu tekitegeeza nti abantu tebaalimanga, abantu tebaasiganga, abantu tebaazannyanga. Naye agezaako okugamba nti after oluvannyuma lw'okukola byonna byonna, at the back of our mind waliwo okutujjukiza okwo. That's why obulwadde bwa mukenenya basobola okulwanyisibwa tebunnaba kumeggebwa olunaku olwaleero, naye tebukyatukoza oba tebukyatukooza kajiri nga bwe bwakola emabega. Kati ssaawa zino abantu bali aware ti omuntu bw'aba alina obulwadde agenda kumira eddagala lye, oba omulala atabulina agenda gezaako okwetangira okulaba nga tabufuna, n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowe eryo nti oli bw'anaaba abufunye tetusomesa abantu toteekeddwa okubeera ng'omuyisa bw'oti n'ebintu ebirala bwe bityo. So ageeza kugamba nti kye twakola twamekina sure nti tudrami nga tukuba eŋŋoma emanyisa abantu ku bulwadde buno eno. Oba ku stage ya boda boda, emboozi za Arsenal ne Man U ezo z'abafala. Emboozi za Arsenal ne Man U ezo z'abafala is a statement that doesn't mean ntogeza n'onyumya ku Arsenal oba ku Man U. Statement eyo etegeeza nti mu byonna byonna by'okoze, ne bw'oba onyumiza ku Arsenal, ne bw'oba onyumiza ku Man U, ne bw'oba olabye olugambo simanya ani yakwanyani, at the back of your mind something hovering above your, your brain should be the liberation of your country. Emboozi kati ziriwo. Oyi mumanye kyabadde mu parliament. Abakali be bamanye ebigenda maaso. Olina okumanya ebigenda maaso kuba sente zo, that is your money. I don't understand how this statement. Bobi Wine wachatuka ne bakola ne challenge ku TikTok. Lwacha ngano okulaba omupiira. You can watch as much football or soccer you want. Look, omanyi abantu abangobera ku mikutu gyange gimunaiza wala. You know me, I love music. I'm always dancing to music. I'm always having fun. Music is a thing that soothes, that calms my soul, that rates me. Unjagala music. But at the end of the day, the music olumu nja kumukuba muziki nja kukukuba nga ntaddeko Berea people power. Inti bwe nakuba muziki encho nja kumusanga nkugamba kunkyukakyuka. Now, I am not here to discuss myself. Sigamba nti okwesa enkola yange, but that's the context jagezaako okugamba. Nti binene ebintu leka bireme kubeera nti bye bikutwala bye bikuwangula oerenga byolimu buli kaseera. I think that's the conversation, that's the argument he made when ali nyumya naye twali e Chicago. Listen. The fact that you and I are meeting and you're not interviewing me about my music, you're not interviewing me about business or about how to build a business empire, but you're interviewing me about the future. Agamba okuba nti nze naye tusisinkanye nga simubuuza ku music we, okubanga tutwogera ku empire y'ebyobugagga bye, ekyo kya buwanguzi. Uganda. That alone is a success to see that a one Eddie Mutwe, a one Aita. Bano balino tebannaba nakwata Eddie Mutwe naye ng'agamba okulaba nga ba Aitawa gwe bamenya okugulu. Eddie Mutwe kati ali mu kutulugunyizibwa. A one Gaddafi and all these other young men and women who used to talk about how to pickpocket or Arsenal and Manchester United. Agamba n'abantu or which boxer is the best now. They're talking about the future. Abayogeranga kuki? Dayo ulire. Ulira. Or which boxer is the best now. They're talking about the future of Uganda. Or Arsenal and Manchester United. Or which boxer is the best now. One Aitawa, a one Gaddafi and all these other young men and women
who used to talk about how to pickpocket or Arsenal and Manchester United or which boxer is the best. Now they're talking about the future of Uganda and this. Abayogeranga ku bikonde. That doesn't really mean tebikonde tebyogerwako oba Man U ne Arsenal tebyogerwako biki. Nzira njagala omupiira edda mu ssomero. Mukwano gwange Hamis Awuye Babu lawyer kola musiza mukwano gwange twanyumyanga wagira Arsenal nga njagala Manchester United nena kati abazanyi ba Man U sibamanyi sigamba nti abawagira omupiira aba tebateekeddwa okubeera nga baguwagira naye bw'oguvaayo ng'ogamba kati Uganda kyekiddako sigamba nti Uganda tugenda kugijja mu Federation of International Football Association FIFA no ejja kusigalamu naye twagala abantu babeere equally concerned because our country is sick eggwanga ddwadde kankubulireko I don't know whether I should read you this kitabo kyangu oba kiriwa neeno kankifune. You're watching Mordecai Marissa Live. Alright, ekitabo kineeno kyogera n'omu ky'omusikiri ne Edward Hammond bawandiika mu kitabo Manufacturing Consent boogera ku masanyu Man U, Arsenal, simanyi omuziki ani yakubyani bikola ki agamba atya waneeno nti but entertainment has the merit not only of being better suited to helping sell goods nti ebyamasanyu tebibiina busobozi bwokka kubeera ng'osobola okubikozesa okutundirako ebintu. It is an effective vehicle for hidden ideological messages. Osobola gikozesa okuyisaamu obubaka obukusike. Furthermore, kino kyekisinga okubeera ekyenkizo. In a system of high and growing inequality, mu system etaliimu bwenkanya ate ng'obutali bwenkanya bwongera okukula. Entertainment is the contemporary equivalent of the Roman games of the circus. Ebyamasanyu bifaanagana oba byenkanankana n'emizannyo gy'Abaroma gye baatuumanga games of the circus that diverts the public from politics and generates a political apathy. Ejja bannansi ku byobufuzi n'ereetawo n'abantu okubeera mu byobeera mu ngeri nga tebafaayo ku bigenda mu maaso. That is helpful to the preservation of the status quo. Ekyo nga kiyamba okukuuma embeera eno okusigala ng'etambula bw'etyo. Kati, what is the games of the circus? Mu biseera bakabaka ba Roma nga bakyafuga Roma, twogera nnyo ku Roman Empire, baafuga abantu naye kye baakola baabateerawo amasanyu. Amasanyu ago nga gabamalamu, nga baagala nnyo essanyu, nga bategeka emizannyo mu gasaawe gaggadde aganene ddala ge baayitanga Colosseum, nga bategekayo eyo emizannyo ekigogumbya, simanyi embalaasi ekola kino, ng'abantu buli kaseera balinda season ya games of the circus, emizannyo giddaddi ekigogumbya, simanyi okulwana n'ebisu, simanya tuleese endogoyi egenda kulaga bwekola obukodyo, abantu ne basanyuka. Ne babawa obusobozi okubeera nga babawa omugaati bread, nga babawa ekyokulya kiyite ng'ekikomando ekitandikirwako. Ne babakuumira nga buli kaseera omuntu yandibadde alowooza tuggyeko oti ono emperor atufuza obumbula, bagamba mwana tosobola kulinda neteekedde season ejja. Ne mu mizannyo omuntu omu asobola okubeera awo e Uganda ng'amanyi abazannyi ba ttiimu Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Newcastle, Brentford, bonna n'endala ba Manchester City oba zonna ng'amanyi abazannyi baayo ogutali musango. Ng'akubuulira ono ayagala gundi, ono azannya gundi, ono azannyisa system bweti, kirungi nnyo. But how about your country? They've made you stay focused, engaged on the affairs of Europe, that you do not care about the affairs of your country. But again, you go to the match, n'olaba omupiira. Ng'omupiira simanya oba Newcastle ezannyani Sunderland gwa 10. Enkya nga bayita ennaku nga ziizo nga batadde embalirira ensimbi ez'ekiyaaye mu mbalira y'eggwanga nga abo abalaga emipiira mu bibanda bagenda kubateekako omusolo gwa 80% ng'ogenda okulaba ogwo mupiira mu weeks 2 nga gwa 2,000 gwe ng'owaayo mwana ebintu bino. Naye kale kampeeyo nnyumirwe nti you're so focused on entertainment that you do not realize how someone is getting into your pockets and stealing from you. Gamba then kifuuka ky'abafala, tagezaako kugamba nti va mu byemizannyo, tagezaako kugamba tonyumirwa luyimba, tokuba muziki. I mean, before I did this mbadde nkuba muziki
yali good idea, nice idea, bwe wasalawo okube wange, good idea, nice idea. I love that song bamuyita Dax Vibe nani guy oyo Elijah Chitaka. I love music like I told you, but in the end I go back to my country. My country. Ndi mu America. Nandibadde sibiriiko ngamba mwana kambeere wano nkolenze kambiveeko ebya Uganda tebinkwatako. But in the end I understand. Eggwanga liteekeddwa okubeera n'omukulembeze abeera held accountable. Gwe babuuza ebibuuzo nti ssente ze mwabba wano mwaziteekawa. Twagamba tugenda kukola kino nga tekikoleddwa. These are conversations that should be had by you and I. For kusala ntugamba tugenda kwogera ku teekako NBS Kalakata oba Spark bagiyita batya? Uncut Kalakata ne Spark erina show yaabo. Mubeeraawo. Enkya n'obeeraawo nga ky'oliko kyokka. Oba n'ozannya zi games. Oba lugambo. Tebirina buzibu amasanyu. But how about bw'oba omanyi omuntu akulemesezza okubeera ng'olina obusobozi okutereka ensimbi emitwalo 20 mu nsawo. Mu bank account. Ne gabeerayo. Ekibuuzo kye nandyagadde okubuuza mukwano gwandaba ng'oli Uganda oba ng'oli wonna ne bubeera mu America. Oba wonna w'oli. Singa ofuna obuzibu waliwo akasimbi akateekeddwa emabega. Ebbali akagenda okutaasa ogenda kugamba nedda. Tetwandyagadde kulaba nga tukikolako ekyo okulaba nga tulina emirimu ekisobola okututaasamu eyo embeera. Mulajja gamba ne bw'ogenda Kenya nakyo kiriwo ekityo. Sinyumya ku Kenya nzijogera ku Uganda. Tuteekeddwa okubeera as equally concerned. Nga bwe tuli concerned mbina ebintu ebirala byonna. How about we care about our country? Sino eno Bobi Wine gy'asinziira n'ayogera bw'atyo n'agamba nti gwe ali mu mboozi za Arsenal ne Man U ebyabafala. I believe Bobi Wine muwagizi wa mupiira. Nkimanyi ndowooza awagira Manchester United n'abaana be n'alabako ebifaananyi. Kyogamba kati ali mu kwevuma? No. And I'm sure abaana be baaliko ne Bungereza. But contextualizing what he's saying, he's trying to say, let's change priorities. Tukole kye bayita ranking. Tugambe nti kino kye kiri mu kifo ekisooka, kino kye kiddako, kino kye kyokusatu. Bwe nali nsoma nga ndi mu high school, ndowooza senior 5 bwe nasoma nakola economics, waliwo topic gye bayita opportunity cost. Nkyajjuka ne definition. Ndowooza opportunity cost is the alternative foregone when choice is made. Kankuwa ekyokulabirako nti bw'oba odda ku ssomero, bw'oba muzadde nga olina omwana adda ku ssomero, omugamba wandiika lisiti y'ebintu by'oyagala katugambe wa kisulo oba si wa kisulo. N'awandiika stocks, ensawo, engatto, ebitabo 9, bw'aba muwala n'agamba pads 20, obutambaala 6, obusenya 9, eddagala ly'amannyo packets 9, najja n'akugamba oba n'eri engatto bintu ebityo. Then n'akuwa lisiti eno. Lisiti eno bw'agikuwa ng'ogitunulira bw'oti olw'okuba gwagula bino ebintu otandika okukola ekyo kye bakola n'oddamu n'oslasha n'ogamba kati biriwo ebyenkizo wano eno. Tasobola kubeerawo nga talina mpale ya munda, ekyo kimu ku biteekeddwa. Ne n'otuna mu mpale y'omunda ezo wataddewo empale 22 zigenda kusalibwa, zirina okubeera empale 14 katugambe. N'oba ennaku 14 ng'akyuseemu ezo tetugenda kugula 20 n'ozisala. Then muwala ozisala ezo n'ogamba katugende ku pads ezo za mugaso. Yeetaaga bwe ziti. Kati ate engatto tasobola kusoma nga talina ngatto. Then obusenya 9 n'ogamba akasenya ajja kufuna 2. Then bw'omaliza ate nabyo byennyinnyini by'omaze okukola eyo lisita ate nayo n'omala n'ogisala. Then bw'omaliza ekyo n'otandika okubirwankinga. Kiki kyatasobola kuleka? Tasobola kugenda kusoma nga talina pads. Ekyo namba emu. Priority number 1. Now tekitegeeza ntaasenye mannyo. Okusenya amannyo kwa mugaso. Naye oyinza okuteeka mu kifo ekyokuna. Tizigenda ntaakube engatto ddagala. Noyinza okugamba nkubulireko muwala wange mutabani engatto, essente z'engatto ezo ez'eddagala engatto sizirina. Ezo zo nkubulireko ojja kufunanga akagoye oyisengako ku makya, ekyo n'okijjamu. Tekitegeeza nti eddagala ly'engatto teririna mugaso. Naye rankinga mu priorities si kya mugaso. Kati Bobi Wine
wetugenda mweno analogy gye nkuwadde agezaako kugamba ebyokuddawo okuba eddagala engatto byakifala. That's what he's trying to say. Tekitegeeza si ya mugaso naye agezaako kugamba what are your priorities, what is your ranking, obirankinze otya nti bw'ofuna akadde bw'ofunawo ensimbi gye ziri awo osobola ogenda n'ogula eddagala naye bwe zitabeerawo why are you spending all your time. Weebuuze singa ofuna omwana wo gw'ozaala n'aba ku ssomero ng'ennaku emuluma ayagala kukaaba ng'alina ekimukaabya ki sirina ddagala lya ngatto naye ng'ebira byonna ebyetaaga mu ebiri mu keesi fees musasule naye nga kyasinga okufaako eddagala ly'engatto oyinza okugamba alina ekyamu ku mutwe tabafala kaki ekyo. Tuli nnyo obubi emizannyo ne entertainment eggwangafu batubba batuwamba batutulugunya batumalako eddembe lyaffe batusirisa ne tugamba naye omanyi byonna ebyo nga byonna tubirabye. Man U ne Arsenal obeera ki oba ontegeera conclusion eyo wejjira ne mwana Bobi Wine ayogedde mu bubi yandibadde tayogera bw'atyo. Akagatto kakutuuse. Omanyi the funny thing about okola ebintu betateekeddwa kubeera nga tukola nti omuntu bw'oyogera ekintu nga kituufu you can read n'otegeera nti akagatto kamutuuse nolaba ng'agezaako okwewonya kumbe nga ky'omugambye kimukubira ddala. Pay attention when you have conversations with people. Bw'obanga tomanyi kuwuliriza bulungi bantu basobola okuzannyira ku mutwe ne bakulowesa nti gwakoze ensobi mu by'oyogedde. Nekitegeeza nti kati obwefuna amalala ogendo oboggolera abantu obavume nno badda Uganda babaje naye awulidde ekyo nayaga kati muliiso omaze kati bulijjo abantu kati oli n'omuntu aboggolera abantu avuma abantu kati wagambira nze nagamba abantu bulijjo mbagamba abantu banene lwaki balowooza si kino eno mukwano tolina ddembe kuboggolera kuvuma kuyisa lugaayo mu bantu. Ebintu bino byonna byenkugamba byogere with kindness and love and empathy and understanding and reason and logic. Oba onfuna kati awo oba kyembaddemu omanyi edda we nali nkola ku radio neetuuma amannya mangi erimu ku limu lye neetuuma baliyita mwalimu. Nalijja ku mwalimu Kambarage Julius Nyerere. Mwalimu kitegeeza omusomesa ndowooza mmaze okusomesa nze omuggalatiya omuteeketeeke ow'ekitiibwa n'ani omulala mwalimu nsaaga. Anyways, mbulyawo otakkanya nange bino byenjogedde oliwaddemu obutakkanya nange nga bwe nti obagamba soogera nti buli muntu akkanye nange osobola obutakkanya nange but disagreeably muliiso olinganga amazi Uganda mbalaba. Look at it. Ebivumo nabagamba tebirina kyebinzijako nawe oyinza okukiteekawo olina eddembe nakyo okukiteekawo. Amen. Sigenda kubulokinga oli wakigamba olyo. Alright, tudingana olunaku olulala weeraba. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.